Thank you, graduates. You may please be seated. A very good evening to one and all. It gives me great pleasure to welcome you all gathered here for the 21st graduation day of our institution. Talent and skills are the crops that are nurtured, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. Graduation day is the celebration of the harvest of this crop. This is a much awaited day in every student's life as it returns to the efforts of their entire academic endeavor. To begin this auspicious occasion, may I now invite Professor B. Balaji of Triple Department and Professor A. Manikandan of Mechanical Department to intone the Tamil Thai Varthu and the prayer song. We request everyone to rise for the invocation. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த எழிலொடுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தேக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 मलयध्वजन माधव में मलयध्वजन माधव में कांचन माले पुधल्वी महाराज्ञी मलयध्वजन माधव में कांचन माले पुधल्वी महाराज्ञी அலைமகள் கலைமகள் அலைமகள் கலைமகள் பணிகீர்வாணி அலைமகள் கலைமகள் பணிகீர்வாணி அமுதனய இனிய முத்தமிழ் வளர்த்த அமுதனய இனிய முத்தமிழ் வளர்த்த தேவி நீயே துணை தென்மதுரை வாழ் மீனலோச்சனி தேவி. Thank you. Please be seated. We request Dr. V. Velmurugan of Mechanical Department and Dr. Rosario Gilmary of IT Department to introduce the dignitaries on the dais. Good evening to one and all. We take immense pleasure in introducing the dignitaries on the dais. I presume it's a pleasure to introduce our Honorable Chief Guest, Mr. M.D. Joshua David, serving as Managing Talent Acquisition for India Campus Hiring at Emphasis Chennai, seated at the center in the front row. Mr. K.V. Raja, Chairman, seated to the left-hand side of our Honorable Chief Guest. Mr. K. Shivram Alva, Secretary, seated to the right-hand side of our Chief Guest. Mr. A. Muhammad Ilyas, Trustee, seated to the left-hand side of our Chairman. Mr. R. Vimal, Treasurer, seated to the right-hand side of our Secretary. Dr. R. Sindhu, Trustee, seated to the left-hand side of our Trustee. We would like to introduce the dignitaries seated in the rear row. Professor N. Porkodi, HOD of Civil Department, seated to the extreme left in the rear row. Dr. P. Kanimuri, HOD of CSE Department, seated at the extreme right in the rear row. Dr. M. Margaret, HOD of EC Department, seated at the right-hand side of HOD Civil Department.
Dr. T. Ram Pratesh, HOD of EEE Department, seated to the left-hand side of HOD CSE Department. Dr. R. Tendrel, HOD of IT Department, seated to the right-hand side of HOD ECE Department. Professor N. Sethuraman, HOD of Mechanical Department, seated to the left-hand side of HOD EEE Department. Dr. A. Arun, HOD of MBA Department, seated to the right-hand side of HOD IT Department. Dr. P. Pugarendran, Controller of Examination, seated to the left-hand side of HOD Mechanical Department. Dr. S. Matilda, Vice Principal and Dean Academics, seated to the right-hand side of HOD MBA Department. Dr. G. Mahendran, Principal, seated at the center of COE and Vice Principal in the rear row. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We invite our Secretary, Mr. K. Shivram Alva, to welcome the gathering. Respected chief guests of this graduation day, Mr. Joshua, my beloved chairman, Mr. Raja, and our other beloved trustees, respected principal, vice principal, HODs, and other faculty members, and all the members of IFET family, our beloved parents, if any, attending this function, and last but not least, our most loving, dynamic, young, live, young new graduates. I consider it as a privilege to deliver this welcome address in this August gathering. On my own behalf and behalf of you all, I extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Joshua. He is a very experienced and talented person in his field, who seems to be very hungry to get as much experience in various fields connected to his job. And this is one lesson to us all, particularly to young graduates who have just entered your life in the job or anything. The search for gathering experience is very important in life, and you have to keep it with you always. Whatever you see, you try to learn something. It is the knowledge that goes in, helps us to bring out the wisdom from us. So I am very happy to introduce our chief guest this evening, Mr. Joshua. I also very heartily welcome our chairman, treasurer, and all the trustees who have been giving a very helping hand as a team working for the betterment of this college as a whole. This progress would not have been possible but because of the committed and dedicated work of our faculty members, and that too in this remote village, coming from not very sophisticated families.
There is a saying, it's not important that whether you are born rich, but it's important that you live rich by your own effort. And on your behalf and behalf of all of us, I welcome all our faculty members who have been rendering yeoman service in giving a very good, bright future to all of you. Maybe sometimes we may be a little strict also in this, because discipline is the most important aspect. I've also welcomed the distinguished invitees, members of the press, media, and other invitees. But most importantly, it's a great pleasure and privilege to me, the heroes of this evening function, and all the celebrations is for them. That is, we all sitting here, the young graduates. But because you, this celebration would not have been there. So in my humble opinion, you are the VIPs. It is all the celebration is for you all. I am sure that you all work hard with the persistence, dedication, with the goal in mind, and not stop with small achievements. You reach great heights because you are our ambassadors of this IFET College of Engineering. Your achievement, your success is directly reflects on us. As we see through the mirror, our reflection. Once again, I welcome you all to this graduation function. Thank you. Thank you, sir. Now we welcome our dignitaries to light the kuthuvilakku. We request our honorable chief guest, Mr. M.D. Joshua David, to light the first phase of kuthuvilakku. Thank you, sir. We request our members of management to jointly light the second phase of kuthuvilakku. We request our principal, vice principal and COE to jointly light the third phase of kuthuvilakku. We request our representatives of the graduates to jointly light the fifth phase of kuthuvilakku. Thank you. Thank you.
we invite our principal, Dr. G. Mahendran, to deliver the graduation day report. I take privilege in presenting the graduation day report of IFET College of Engineering. We have gathered to celebrate the 21st graduation day for 2022 and 2023 class. Mr. Joshua David, MD, Campus Lead, MPSS Limited, will present the degree certificates to the graduates shortly. In the class of 2022, 356 students graduated, followed by 372 graduates in the class of 2023. On the whole, 727 graduates are to receive degree certificates in Bachelor of Engineering, Master of Engineering, and Management Studies. Department-wise statistics: Department of Civil Engineering, Class 2022, 10, 2023, 11, total 21. Department of CSE, 2022, 97, and Class 2023, 115, total 212. In the case of Department of EEE, it is 33 in the class of 2022, and in the 2023 it is 28, total 61. Department of ECE, 73 in 2022 and 65 in 2023, total 138. The Department of Mechanical Engineering, 96 in 2022 and 62 in 2023, total 158. In the IT department, 2022 25 graduates and 2023 31 graduates, total 56. ME Computer Science, 2022 1, 2023 3, total of 4, and ME Applied Electronics 01, and in the class of 2023 it is 2, total of 3. The MBA department, 2022 20, 2023 54, total of 74. In the class of 2022, 16 graduates emerged as academic toppers over the 2 years. In the class of 2022, 29 graduates achieved rank loaders status across various departments, while 35 graduates did so in the class of 2023, bringing the overall total of 64 rank holders over the 2 years. Thank you. Thank you, sir. We request our chairman, Mr. K.V. Raja, to deliver the presidential address. Honorable Chief Guest, Mr. Joshua David, India Campus Lead of Emphasis, Secretary Sri K. Shivaram Malwa, Treasurer Mr. R. Vimal, Trustees Mr. Muhammad Ilyas, Dr. Sindhu, respected Principal Dr. G. Mahendran, Vice Principal and Dean Academics Dr. S. Matilda, HODs, faculty members, guests from press and media, dear graduates, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Today, I am honored to welcome Mr. Joshua David, India Campus Lead of Emphasis, as our chief guest. Mr. Joshua brings with him a wealth of experience and insights from the industry, and his presence here undercuts the strong bond between academia and industry that our college value deeply. You are really lucky to receive the degree from Mr. Joshua David, who has over 19 years of rich experience in the HR function in many MNCs, specializing in all aspects of
talent acquisition, which includes campus hiring, lateral hiring, recruiting, auditing, and compliance. His address later in the ceremony will be undoubtedly inspire our graduates and they embark on their professional journeys. I am proud to stand before you today at the graduation ceremony of our college, celebrating the achievements of our students and marking a significant milestone in the history of our institution. As we gather here on this special occasion, I extended my heartfelt congratulations to the graduates on receiving your BE, ME and MBA degrees. Your dedication, hard work and perseverance have brought you to this momentous day, and I applaud each one of you for your accomplishment. Today's ceremony is particularly meaningful as we not only celebrate the academic achievements of our students, but also reflect on the progress and growth of our college. It is a matter of pride that for the past 10 years of our institution is within the top ranks among the affiliated colleges of Anna University. This year marks our silver jubilee, a testament to our commitment to excellence in education and innovation over the past 25 years. From our humble beginnings to becoming a leading autonomous institution in Tamil Nadu, our institution has consistently strived to nurture young minds, foster creativity, and promote holistic development among our students. I take pride to say that as an autonomous institution, we update the syllabus every year to meet the current industry needs. This has resulted in a very high placement opportunity for our students despite a general decline in IT recruitment. The average salary package is 4 to 6 lakhs per annum. I am proud to declare that our students have been placed in the highest salary package of 11 lakhs per annum last year and rupees 22 lakhs per annum in the current year, which are the highest in the region. Region means nearly 27 districts of surrounding through campus recruitment. Another big achievement I would like to share with you all is that most of our 2024 passed students of core branches like civil, mechanical and EEE are placed in 80 plus companies, core companies enlisted by us. The number of core company recruitees is likely to cross 150 for coming years. In addition to our academic achievements, I am delighted to announce two significant developments within our campus. Firstly, the inauguration of our innovation park. This has enhanced innovation and creativity among our students, resulting in filing a considerable number of patents and winning many hackathon competitions. The innovation park also nurtures the entrepreneurial spirits among the students to go for their own startups. Secondly, establishment of Center of Excellence by companies with our campus is another feather in the cap of our institution. They provide hands-on training, internships and placement to our students. Pura scheme was mooted by the former President Dr. Abdul Kalam as a way of empowering and accelerating rural development. Father of our nation, Mahatma Gandhi, was promoting rural development all through his life. I am proud that the dreams of these great men have come true in our institution by producing so many engineers in this rural area with good placements and raising the standard of living of their families. As we look back
on our journey, we are reminded of the tremendous supports and dedication of our faculty members, staffs and alumni who have played a crucial role in shaping your success. Your parents have toiled to give you school and college education and have made you engineers today. This is a victory of the dedicated efforts of past 21 years. You must always have gratitude towards your parents who have sacrificed their comforts with the sole aim of bringing you up in life. Dear graduates, be grateful to them. The Thiruvalluvar says, Magan Thandai Kaatrum Udavi, இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். அதாவது மகன்றது நீங்கள் வந்து லேடிஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் மகன் மகள் எல்லாரையும் காமனாக எடுத்துக்கணும். நீங்கள் மகன் மட்டும் எடுத்துக்கூடாது, பிள்ளைகள் தான் அர்த்தம் அதுக்கு. அதே மாதிரி இவனுடைய தந்தைன்றதை வந்து பேரண்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். அதாவது இவனை பெக்கிறதுக்கு இவங்க அப்பா என்ன தவம் இருந்தார், அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிள்ளையை பெற்று கொடுத்துருக்கிறாரு. நல்ல பெரிய ஆளாக வளர்ந்துருக்கிறான், இவனால் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்ல பயன் இருக்குன்றது தான் அந்த குரலில் அவருடைய சொல்லக்கூடிய அர்த்தம். அந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கணுன்றது தான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. நாங்கள் எல்லாரும் அதை தான் சொல்லின்னு இருக்கிறோம். Dear graduates, we have successfully handled many challenges. The pandemic tested our resilience. We adapt and overcome by creating all necessary facilities for online mode of teaching and learning. As we proudly celebrate this milestone and achievements, it is important to recognize that the journey does not end here. Graduates, you are now equipped with the knowledge, skills and values instilled in you during your time at our college. As you step into the world beyond these walls, I urge you to embrace the spirit of lifelong learning, adaptability and innovation. The world has become a global village and updating your knowledge continuously is inevitable to face the global competition. I want to tell you an important information about the Alumni Association. Once you are active in the Alumni Association, you get a lot of information about opportunities for career growth from your seniors working in India and abroad. Having more number of contents adds strength to you in terms of your knowledge and career growth. As an alumni, you are always welcome to this institution to share your experience with your journey regarding job recruitments and employer expectations. As you move forward, stay connected with your alma mater and contribute to its continued growth and success. Your achievements will always be a source of pride and inspiration for us. Opportunities are plenty in this world. You have many role models from India who have risen at the international level like Mr. Sundar Pichai, Mrs. Kamala Harris, Mr. Rishi Sunak and Mr. Satya Nadella and Mrs. Indira Nui. I am happy that the education you have received at our college has prepared you not only for a career but also to make a positive impact on society. Whether you choose to pursue further studies, enter the workforce or embark on entrepreneurial ventures, carry with you values of integrity, perseverance and compassion that defined our institution. In conclusion, I extend my heartfelt congratulations once again to the graduates. May you continue to strive for excellence, embrace innovation and make a difference in the world. As you leave our college, remember that you are not just graduates, you are ambassadors of our knowledge, integrity and leadership. Degree is just a piece of paper and education is more reflected in the behavior. Hard work and self-discipline are the mantras to achieve success. Wish you all a very bright future. Thank you. Thank you, sir. We request Dr. K. Bhuneshwari, Department of MBA, to introduce our Honorable Chief Guest. Good evening to one and all, the wonderful people present here.
It's an honor and privilege to introduce our esteemed chief guest, Mr. Joshua David, MD, a visionary leader and an inspiring force in the world of human resources. Mr. Joshua is a skilled HR professional with 19 years of experience in the aspects of talent acquisitions like lateral hiring, university hiring, recruiting, audit, and compliance, primarily across services, business processes, ITES, and as well as aviation industries. His specialties include market strategy, client interaction, networking, interview skills, salary negotiation, innovative hiring, head hunting, and campus relations. As an experienced HR manager, Mr. Joshua excels at bringing order to chaos and finding elegant solutions to unforeseen problems. His educational background is equally impressive. Mr. Joshua holds a bachelor's and master's degree in labor management from Tamil Nadu Institute of Labor Studies and master's in human resource management from Pondicherry University. Mr. Joshua has been associated with several top multinational organizations including HCL Technologies, Kingfisher Airlines, Wipro Technologies, Tech Mahindra, Cognizant Technology Solution, and Hexaware Solutions. Since June 2021, he has been associated with emphasis in Chennai, overseeing the talent acquisition for India campus hiring. With a deep passion for training, Mr. Joshua has extensive experience in mentoring students, emphasizing the significance of mastering the fundamentals in their pursuits. He has addressed over 1 lakh students and has graced more than 1,000 stages with his presence. In recognition of his outstanding contribution, Mr. Joshua was honored with the Young HR Achievers in India Award in the year 2019. Additionally, the Golden Aim Awards recognized him with the Emerging HR Leadership Award in the year April 2023. As we gathered here today, let us remember the words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mr. Joshua is a testament to his belief and we are privileged to have him today. Our IFET fraternity is truly privileged to have Mr. Joshua David MD with us on this occasion. Thank you. Thank you, ma'am. We request our chairman, Mr. K.V. Raja, to declare the 21st Convocation open. I, as chairman, declare the convocation open. The graduates of the IFET College of Engineering has been called to confer the degrees of Bachelors of Engineering, Bachelor of Technology, Masters of Engineering, MBA upon the candidates who in the examination held for the purpose by Anna University have been certified to be worthy of the same. We request our chief guest, Mr. MD Joshua David, to deliver the graduation day address. Okay. Vanakkam. Vanakkam. Good. Okay. IFET College of Engineering Kudumba Vilavirku ennai muruvanaga alaitha anaitthu nallullangalukkum vanakkam. So thank you so much to all the dignitaries here, chairman sir, secretary, and to all the beloved people sitting here. And we also have somebody called Mr. Ganeshan from the Anna University. Thank you so much for gracing us as well, sir. Thank you so much. ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டியோட லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம். எவ்வளோ பேர் அப்பா அம்மாவோட வந்திருக்கீங்க? யாருமே வரலையா? ஓகே.
சரி ஓகே யாருமே வரலையா பட் ஐ saw some parents sitting அவங்க அப்பா அம்மா கிடையாதா சரி ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஆல்ரைட் சரி ஓகே இன்னைக்கு நான் சீஃப் கெஸ்ட் கிடையாது நீங்க தான் சீஃப் கெஸ்ட் ஒரு சின்ன திருத்தம் ஓகே ஸோ யூ ஆர் ஆல் த சீஃப் கெஸ்ட் டுடே ஐம் ஜஸ்ட் rewinding my entire schedule of 2005 not sure if somebody how many of you are born at that point in time appada na vandu 2004 I completed my graduation and 2005 I got this so-called graduation day and all this things. So I'm just rewinding back whenever I go for all this graduation day. Romba sandoshமான ஒரு நாள் ரொம்ப வந்து we all waited for this day. Now சின்ன ஒரு scenario சொல்றேன் okay how important is they how important you people are sitting here of 2022 and 2023 pass out students ஒரு 100 பேர் உங்களை சுத்தி இருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 100 பேர் அதுல ஒரு 47 பேர் தான் வந்து ஸ்கூலுக்கே வராங்க 47 out of the 100 people come into the schools okay after that 47 people of you 29 people only come into college life all right and out of the 29 people there are somewhere around இது all surveys சொல்லுது நான் சொல்ல இது என்னோட கட்டுக்கதை அல்ல is all been done by surveys around 17 people clearly graduate out of the college successfully and out of that 17 people some 8-9 people get into the proper employment and jobs so நீங்க ரொம்ப பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம் நீங்க அந்த 100 பேர்ல அந்த 9 பேர் இங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு so you can be really proud enough to say that I'm now 9 out of that 100 people but at the end of the day what I'm trying to tell you here is அந்த 9 பேராக மட்டும் இல்லாமல் நீங்க என்ன பண்ணணும் என்பதை நான் என்னுடைய next 10-15 minutes I'm not going to take much of your time because it's your day and I just came here to just see bless you people and I want to say what you need to go forward from the day one from today onwards சரிங்களா so it is not a suggestion this is not some guidance ஒரு நண்பனா ஒரு இதுவா I'm just going to tell you all those facts so the first and the foremost thing I always tell people is understand yourself which is very very important நிறைய பேர் பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்கள பத்தி அறியாமலே வாழ்க்கையை முடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க so my humble request to all the people sitting here is thanks to covid நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கிறோம் I think you're all part of that maybe your second year or third year you spent in that covid form so அதனால அந்த டைம்ல பண்ணாட்டி இப்போ வந்து I think you have enough time to do it if you have not understand who you are start from today நான் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே the first and the foremost thing ரெண்டாவது விஷயம் நான் ஏன் கேட்டேன்னா எவ்வளவு பேர் அப்பா அம்மா வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இந்த விஷயத்துக்காக தான் you should always know that what your appa amma your parents are doing for you to sit happily here as graduates and you're all now doing employment in different companies so please understand that concept of what my father and mother did for me to graduate in this college of IFET ஏன்னா ரொம்ப அழகா chairman sir எல்லாமே நான் பேசக்கூடிய எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க so I'm just going to just cover up the other areas of what I want to talk to you here so அத வந்து தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க always tell thank you to your parents at any point in time for whatever support they have given to you all this while all right the last most important thing is what did you understand to the society on the whole okay so நான் வந்து IFET ல படிச்சு வெளியில போயிட்டேன் இங்க உட்கார்ந்திருக்க ஒரு whatever 600-700 people you just tell me touching your heart how many of you have come to this college after you got graduated as engineers எவ்வளவு பேர் இந்த காலேஜுக்கு மறுபடியும் வந்து உங்க ஜூனியர்ஸ் கிட்ட பேசுனீங்க can I see some hands யாருமே வரல இன்னையில இருந்து take a oath that I am going to come to this college as seniors that you have lot of responsibilities in this society தயவு செஞ்சு நான் படிச்சேன் நான் வாழ்ந்தேன் அந்த தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வந்து கோவிட்க்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருச்சு so now you have to come back to the society come back to the college ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த காலேஜோட brand ambassador நீங்க எந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வர்க் பண்றீங்களோ first and the foremost thing is I'm just throwing some names Kumar or Mahalakshmi or Lakshmi from IFT college is doing good அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவாங்க okay I'll give you a classical example ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி we hired a person just 2 weeks that person really performed well you know what happened one of our excos who interviewed that person told இந்த காலேஜுக்கு வந்து இனிமேல் கண்டினியூஸா ஹைரிங் போ ஜோஷுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு விட்டார் so you're not representing Kumar as an organization from an organization
You are representing IFET as a college of engineering to the brand, to that organization. So be very, very clear that what you do, come to the college, unga juniors paranga, ungalude success stories solunga, failure stories solunga, tappe kadiyadu. So my dear people, what did you understand about yourself? What did you understand about your parents? What did you understand about your brand and coming to this college and doing a lot of to the society? I'm going to talk to you of 3G and 3H, and I'm going to take my seat. All right. The first and the foremost G, which I really loved working and talking about this, is your growth mindset. Okay. In the growth mindset, the first நிறைய பேர்ட்ட ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன நானே நான் நிறைய கேட்கக்கூடிய கேள்வி, have I studied engineering? Have I studied engineering for me and my life and my parents to get to the next level, or have I studied engineering for the society on the whole? நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லக்னோவில் ஒரு காலேஜில் வந்து சும்மா வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஒரு எந்தூசியாஸ்டாக இருங்க, ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன். ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் லக்னோ ஏர்போர்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு தம்பி ஓடி வந்து நீங்கள் ஜோஷுவா டேவிட் தானே சொன்னார். ஆமாம் 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 பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசிடும் போது, சார் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாது, நீங்கள் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய லக்னோ இருக்கிற ஒரு காலேஜுக்கு வந்தீங்க, வந்து நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லாமல் நீங்கள் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எடுக்க முடியும், யோசிக்க முடியும்னு என்கிட்ட வந்து அது பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் என்கிட்ட தான் பேசுகிற மாதிரி இருந்தது. So I just thought, I'm not going to just join some random organizations, I'm going to start my own organization and run my own startup அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has started his own startup. He has employed his own classmates in that startup and some juniors as interns in his own startup. The government has funded some 5 lakhs for his startup and அவர் கீழே இப்போ வந்து ஒரு 20 பேர் அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்றாங்க. அதை வந்து அவர் பெருமையா வந்து சொல்லிட்டு போனார். My dear friends, it is not about what we do. ஏன்னா எல்லாமே வாழ்க்கையில மேஜிக் தாங்க. நான் வாழ்க்கையில சொல்றேன், I was a very average student. I just completed my 12th. Something happened, I don't know what happened. I was a kind of a gold medalist in both my bachelor's and master's. Okay, and then I joined HCL as my profile reads. Okay, and then what happened is நான் நிறைய கல்லூரிக்கு போயிட்டு I saw a lot of gap between the industry and academia, and that is what my journey started off, talking to most of the colleges. And today cross somewhere around 1,000 odd colleges, somewhere around 1 lakh or 2 lakh people already been addressed. Now why am I saying all these things is there's a small start for every one of you. நான் ஒரு போன வாரம் இது சின்னதா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல படிச்சேன். 1 second can change the way you look at that 1 hour. Okay, the 1 second can change the way you look at that 1 hour. 1 day can change the way you're going to look at that 1 week. Okay, that 1 month will change the way you're going to look at that 1 year. And trust me, that 1 year can change your entire life frame altogether. Maybe I'm a classical example of this example, right? So my dear friends, it is not about me, my family, adala mudinjiruchi. All that is over before COVID. Now I'm talking about after COVID era. There are a lot of things have changed in our life. That's a growth mindset I'm talking to you today. Okay, that is first thing. Second thing is the gratitude. இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டே. ஐ அம் நாட் how many of you are really happy, பயங்கர ஜாலியாக உட்காந்துருக்கீங்கன்னு தெரியல, ஏன்னா கம்முன்னு உட்காந்துருக்கீங்க. ஐ கேன் see that enthusiasm. மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த காலேஜ்லேயும் பயங்கர ரகலை தான் நினைக்கிறேன். இங்கே மாற்று கருத்து கிடையாது. See, because wherever I go, and I want to tell you மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸ்ல எல்லாமே, மற்றவங்க யாரும் தப்பா நினச்சிக்காதீங்க, ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைனமிக் லீடர்ஸ், when you see their background, they are either from mechanical, EC or EEE background தான். நீங்க அவட கேட்டிங்கன்னா, எந்த பேக்ரவுண்ட் கேட்டிங்கன்னா, I am a mechanical student வாங்க. So I am so proud that you also will reach those heights very very soon. அதனால மற்றவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிலாம் சார் நாங்களும் வருவோம், கண்டிப்பாக வருவீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ தட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு த லீடர்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் ஆர் இசி ஆர் EEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நவ் கமிங் டு த கிராட்டிடியூட். டெய்லி ஏஞ்ச உடனே முதல் விஷயம் தேங்க்யூ சொல்லுங்க. உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுங்க. கண்டினியூஸாக தேங்க்யூ, சாரி, லவ் யூ, ப்ளீஸ், இதுதாங்க வாழ்க்கை. இந்த இந்தியா கேம்பஸ் ஹெட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் மித். இஃப் யூ டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் உன்னுடைய சக மாணவர்களை, உன்னுடைய சக மக்களை நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னா, ஐ எம் சாரி, யூ டோன்ட் ஹேவ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மீ. ஓகே, ஸோ கிராட்டிடியூட் ஹேஸ் டு பி யுவர் மெயின் ஃபர்ஸ்ட்
purpose in your life. So continuously அதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. Okay, the last most important thing is obviously I keep repeating a lot of things, giving back to the society. Okay, அதையும் கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருங்க. கோவிட் டைமில் வந்து I'm part of the lot of NGOs forumsலாம் வந்து நிறைய பேர் ஜோஷுவா can you just lend some 100 rupees 200 rupees கேட்பாங்க. ஏன்னா 100 rupees 200 rupees வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது so get some sanitizers or your face mask and so on and so forth things at that point in time. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்டு, நான் இப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. 10 ரூபாவும் ரூபா தான், 1000 ரூபாவும் ரூபா தான், 1 லட்ச ரூபாவும் ரூபா தான். ஸோ வாட் எவர் யூ ஹேவ், ரைட், ஜஸ்ட் ஹெல்ப் த நீட் பீப்புள். தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கும்போது ஓகே எனக்கு நாளைக்கு இந்த 10 ரூபா கொடுத்தா 10 ரூபா வந்தாலும் தயவு செஞ்சு நினைக்காது. இட் வில் கம் ஒன் டே but it will come in 1,000 folds when you don't expect at any point in time. A classical example I can standing in today. Okay, நம்ம எதையும் எதிர்பார்த்து பண்ணவே கூடாது. ஆனா பண்ணி பாருங்க, எதிர்பாராத நேரத்தில் உங்களுக்கு அது வந்து அடையும். I'm just telling you all through my experience alone. So these are the 3 G's I just thought I'll just tell it to you. Your growth mindset, your gratitude and your giving back to the society. எல்லாருமே வந்து இப்போ 1 year 2 year எக்ஸ்பீரியன்ஸா? ஹலோ, எஸ். ஸோ கம்பெனி ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன நினச்சிங்க? ரெட் கார்பெட் போடுவாங்க, சுமார் 2 இடத்த அங்கே சொன்ன மாதிரி மியூசிக் மேலெல்லாம் போடுவாங்க. உள்ளே போனோன்னா லக்ஷ்மி வான்னு கூப்பிடுவார் உங்கள் டீம் லீடு. எஸ் சார். அப்படி உள்ளே போன உடனே அப்படி பட்டனை தட்டின ஒரு காஃபி வரும். அப்படி குடிச்சு முடிச்சுட்டு 9 to 6 வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வரலாம் தான் நினச்சிங்க. இப்போ எப்படி இருக்கு? காலைல 6 மணிக்கு கிளைண்ட் காலா அடிக்கிறாங்களா, போட்டு பஜ்ஜி பண்ணுறாங்களா, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. கரும்பு மிஷின் பார்த்துருக்கீங்களா? கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம், முதல்ல வந்து அந்த கேனை லைட்டாக நல்லா செதுக்கி உள்ளே விடுவாங்க. செதுக்கிறது வந்து உங்கள் யூனிவர்சிட்டி, ரைட்? டக்குன்னு அந்த கேனை உள்ளே விட மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தான் உள்ளே விடுவாங்க, கரெக்ட்? அப்புறம் வந்து நாபை டைட் பண்ண மாட்டாங்க, லைட்டாக நாபை ரொம்ப லூஸாக உள்ளே போயிட்டு ஜாலியாக வரும். அதுதான் உங்கள் ட்ரைனிங் பீரியட். அடாடாடாடா, அப்பா அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம், அழகாக இருக்குது. சும்மா ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக வந்துட்டு இருப்பாங்க. 6 மாதம் ட்ரைனிங் முடியும். சொல்லுவான், நீ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஷேடோ ரிசோர்ஸாக போடணும். ஷேடோ தானே, சுமார் ஓரமாக தானே உட்காரலாமே ஜாலியாக அப்படின்னு போயிருப்பீங்க. அது ஒரு 6 மாதம் ஓடி இருக்கும். அப்புறம் மெதுவாக அவர் அப்படியே ட்ரக்னு அப்படியே திருப்புவார். அந்த நாபை அப்படியே லைட்டாக வலிக்கும். என்னடா இது, 1 வருஷம் ஜாலியாக போய்கிட்டு இருந்தது, என்ன திடீர்னு ஏதோ டைட்லாம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று. அப்புறம் தான் கிளைண்ட் ப்ராஜெக்ட் போவோம். நம்ம நினச்சிருப்போம் 9 மணி 6 மணி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பேக்கை மாட்டி வரலான்ட்டு. நடந்திருக்காதே, அதானே? ஆமாம், அதே தான். எப்படி சார் பார்த்த மாதிரியே சொல்கிறீங்க? 20 வருஷமா அதை தானே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆமாம், அப்படியே வந்துட்டு இருப்பான். அப்படியே நிறைய பேர்லாம் அப்படியே என்ன பார்த்தோன்னா அப்படியே எதிரி மாதிரியே பார்ப்பான். ஏயா ப்ரீ பேஸ்மெண்ட் டாக்கில் என்னெல்லாம் பேசினேன்? வி ஹாவ் த கல்ச்சர், வி ஹாவ் த பீப்புள், வி ஹாவ் த டிஎன்ஏ. இப்போ என்னடானா காலைல 6 மணிக்கு கூப்பிடுறீங்க, ஈவினிங் எத்தனை மணிக்கு போகிறோம் அவனுக்கும் தெரியல, நமக்கும் தெரியல. பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஒன் திங் வெரி கிளியர்லி. இதே அடி, இதே உத, இதே அசிங்கங்கள், இதே அவமானங்கள், வாட் எவர், ஒரு 2 3 4 வருஷம் அப்படியே அமைதியா கண்ணை மூடிட்டு அழகா பண்ணிட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன தான் நடக்கும்? நீ சொல்றது தான் அவங்க கேட்பாங்க. இதுதான் வாழ்க்கை. இந்த நிறைய பேர் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்களா, ஒரு 5 6 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜாலியா இருந்துட்டாங்கன்னா அவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லா அடி வாங்குவான். இந்த ஆரம்பத்துல வந்து இந்த 4 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு வரான் பார்த்தீங்களா, அவன் வாழ்க்கையில சூப்பரா இருக்கும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் மந்திரம், பட் இட்ஸ் a very powerful mantra. Okay, just work, never ever look at your time. அழகா எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணுங்க, ஜாலியா பண்ணுங்க. சாட்டர்டே சண்டே that's okay. And after 6-7 years இந்த அதே மாதிரி இந்த விஷயம் சம்பளத்தை வச்சு நான் பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஆப்வியஸ்லி yes you have joined an organization, ஒரு 10,000 20,000 30,000 40,000, that's perfectly fine. When I joined with a 4,000 package per month. Okay, today don't ask my salary, that's a different issue altogether. My only suggestion is, when you don't look at your where you started, where you're going, where you're growing is very very important. So my dear friends, you can be a very low lay. என்னடா என் ஃப்ரெண்டு வந்து, I'm just quoting a salary, என்னோட ஃப்ரெண்டு 10,000 வாங்குறான், நான் 1000 ரூபா தான் வாங்குறேன். கவலையே படாது, எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கும். அன்னைக்கு பம்பர் தான், அன்னைக்கு லாட்ரி தான். So don't worry about where you started, what is your journey. Just enrich that likeness of that journey and then take it forward. My last 3 H's is very very important H's in life. It won't be taught in any of your schools.
neither I'm not sure whether it has been taught in IFT, but I just want to tell you very, very clearly, okay? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் இப்போலாம் கார்ப்பரேட்டுக்கு போயிட்டீங்க, எல்லாமே வந்து எவனை போட்டு தள்ளிட்டு நம்ம முன்னேறலாம் நினச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் பண்ணாதீங்க, ஓகே? ஸோ ஐ நோ you're all sitting here, all human beings, but how many of you are being human? எவ்வளோ பேர் ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்றீங்க, இருக்கிறீங்க? கை தூக்க வேண்டாம். I'm just giving you this question mark and I'm just going. Be a human is very, very important, okay? நிறைய பேருக்கு தெரியல, எவ்வளோ பேர் வந்து அதை நான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஆஃபீஸுக்கு போவீங்களா? எந்த ஆஃபீஸுக்கு போனாலும் அங்கே ஒருத்தர் செக்யூரிட்டி அண்ணாண்டு ஒருத்தர் இருப்பார், வாட்ச்மேன், நீங்கள் என்ன வேணால் பேர் கேட்கலாம். அவர்கிட்ட எவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசியிருக்கீங்க? பேசலைன்னா இந்த மண்டே போய் பேசுங்க. நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுங்க. ப்ளீஸ் டாக் டு ஹிம் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 2-3 minutes. தட் வில் மேக் ஹிஸ் என்டையர் டே. உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன். நான் விப்ரோலேருந்து 2007 நான் கிளம்பி நான் சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படி ஒரு கம்பெனி இருந்தது, இப்போ டெக் மஹேந்திரா. அந்த கம்பெனியில் நான் கிளம்பி நான் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் விப்ரோவுக்கு, என்னோட ஃப்ரெண்ட் இப்போ இருக்கிறாரு, விப்ரோவுக்கு நான் போனேன். அந்த விப்ரோவில் இருக்கிற அந்த வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி அண்ணாக்கு நான் அந்த கம்பெனி விட்டு போனது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, சார் 4 வருஷமாக நான் உங்களை பார்க்கல, நான் உங்களை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் சும்மா அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம், நீங்கள் வேறு ஏதாவது விப்ரோ பிரான்ச்சில் இருக்கீங்களான்னு அவர் கேட்டார். திஸ் இஸ் த difference you make it to somebody else. Somebody will keep missing you. My dear people, this is what life is all about. All this engineering, நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கண்ணா, இதெல்லாம் அடுத்தது தான். முதல்ல ஒரு மனிதனாக வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு கம்பெனியில் சாதாரணமான ஒரு சின்ன வேலையில் ஜோட்டன்னு ஒரு கோடிங் அடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். பட் நாளைக்கு நீங்கள் யாராகுவீர்கள்னு உங்களுக்கே தெரியாது. another classical example, நான் தான் என் வாழ்க்கையிலலாம் யோசிச்சே பார்க்கல. ஒரு 1000 கல்லூரிகள், ஐஐடிஸ், ஐஐஎம்ஸ்லாம் நான் வந்து உள்ளே போனால் கூட எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தேன், ஓகே? இந்த 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 இவ்வளோ தான் என்னுடைய காலேஜ். இந்த மொத்த நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களே, இதுதான் என்னுடைய கல்லூரியே. ஆனால் இன்னைக்கு நான் போகாத கல்லூரிகளே கிடையாது, ஓகே? ஆல்வேஸ் பி ஹம்பிள். எப்பவுமே காலர் தூக்கிட்டு நான் யார் தெரியுமா சொன்னவெல்லாம் நீங்கள் மண்ணுக்குள்ள. வெரி வெரி சிம்பிள். A single unknown can't seen by the human eyes called corona took millions of people. All right, so never ever think I will live, I will conquer this. அதெல்லாம் பண்ணலாம், பட் என்னைக்குமே நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம். நெவர் ஃபர்கெட். யார் கேட்டாலும் I am from IFET College of Engineering பெருமையா சொல்லுங்க. அப்பப்போ காலேஜுக்கு வந்துட்டு உங்க ஜூனியர் கிட்ட பேசுங்க, நான் யார், நான் எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு சொல்ல, ஃபெயிலியரும் சொல்லுங்க, ஜாலியா பேசுங்க. இதுதான் கண்ணா வாழ்க்கை, இதுதான். இட் இஸ் அ வே ஃபார்வர்ட் ஆஃப் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் அட், ஓகே? த லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், பிறந்ததுலேருந்து நம்ம போகிற வரைக்கும் there's a lot of journey which happens. அந்த ஜேர்னியில் வந்து நிறைய விஷயம் நடக்கும். இந்த விஷயத்தை தவிர அந்த விஷயத்தை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன், ஓகே? இது 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 பெண் குழந்தையா, இது ஆண் குழந்தையா, அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுலேருந்து அப்படியே மெதுவாக வரும். இது கருப்பு, இது வெள்ளை, இது குள்ளம், இது ஹைட்டு, இது குண்டு, இது ஒல்லி, இது அசிங்கம், இது அழகு, நிறைய விஷயம். இது இது வாழ்க்கையில் உருப்படவே இல்லை, இது வாழ்க்கையில் சூப்பராக இருந்தது. இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர், இட்ஸ் அ சக்ஸஸ். பட் யாராவது எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் பேசும்போது யார்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்களா, நீ வாழ்க்கையில் எப்படி நல்லா இருக்கியா, சந்தோஷமா இருக்கியா, யார்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்கலாம், இன்னிலேருந்து ஆரம்பிங்க. when you call somebody, when you talk to someone in this world, the first and the foremost thing is ask you, how are you? இன்னைக்கு பேர் நிறைய 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 படித்தவர்கள், பெரியவர்கள், சின்னவர்கள் அந்த சின்ன தப்புன்னு பண்றாங்களா? I don't want to use that word. அவங்க வாழ்க்கையை முடிக்கிறாங்கல்ல, அன்னைக்கு காலையில் யாராவது ஒருத்தர் அவங்கள கூப்பிட்டு எல்லாம் வாழ்க்கையில் சரியாயிடும் சொல்லியிருந்தா அன்னைக்கு அந்த விஷயம் நடந்திருக்காது அவங்களுக்கு. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். யாரும் கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வாழ்க்கை உங்களுக்கு போகுதுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன், ஓகே? ஸோ whenever you talk to someone, irrespective of anybody, it's all well, is everything fine, is that anything can help you, எல்லாம் கேட்கவே கேட்காதுங்க. ஒருத்தன் வந்து உங்ககிட்ட அட்வைஸ் கேட்குறான்னா உங்ககிட்ட பதிலுக்காக அட்வைஸ் கேட்கல, நீ கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்கான். ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி 5 பதில் அவன் வச்சிருப்பான். அதனால தயவு செஞ்சு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீ சொல்யூஷன்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லாத. Because he also already has another 5 solutions with him, which has already decided what has to do in his life. So just hear it to him. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். மறுபடியும் சொல்றேன். ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து சந்தோஷம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். போன சண்டே வந்து I was sharing the stage with the moon man of India, பத்மஸ்ரீ
மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஐயாதுரையோட அவரோட நான் உட்காந்து ஒரு ஸ்கூல் பசங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். இவர் என்ன பேச போறான்னு எனக்கு ரொம்ப நிறைய அப்படியே யோசனை ஓடிட்டே இருக்கு. நான் நிறைய மேடையில் அவரோட இருந்திருக்கேன், பட் அவரோட பேச்சை நான் கேட்டதில்லை. He comes as a guest and gives awards and goes off. அவர் முதல்ல அந்த ஸ்கூல் பசங்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா? மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி, பீரியட். அவன் வந்து நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆகணும், எப்படி ஆகணும், இப்படி ஆகணும் சொல்லவே இல்லை. அந்த மகிழ்ச்சின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க என்ன வேணா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்யலாம். Everything will be possible. Okay, I'll tell a small story and I'll take a seat. அப்பாவும் ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம்ல கேட்டிருப்பீங்க, பட் I just want to reinstate that to you on a larger stage. போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே மெதுவா போய்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வில்லேஜுக்கு. அவங்க அப்பா சொல்றாரு அவன் பையனும் பொண்ணும் கூப்பிட்டுட்டு, தம்பி நம்ம எவ்வளோ பணக்காரங்க, நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் உன்னை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜிட்ட கூப்பிட்டு போறாரு. அந்த பையனும் பொண்ணு ஜாலியா அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பையன் வந்து ஆப்வியஸா நடக்கும்போது தாக எடுக்கும். அந்த தாக எடுக்கும் போது தம்பி வந்து அப்பாட்ட கேட்குறான், அப்பா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அப்படின் போது அப்பா வந்து ஒரு குட்டி பாட்டில் எடுத்து இந்தா கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு. தண்ணியை கொடுத்து அப்படியே குடிக்கும் போது தம்பி அப்படியே பார்க்குறான், அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு பாண்ட்ல அழகா மொண்டு தண்ணியை குடிக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறான். போயிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே கேட்குறான், அப்பா வேறு தான் எனக்கு சாப்பிட கொடுங்க அப்படின்னும் போது அவங்க அப்பா சின்ன ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஆப்பிள் துண்டையும் ஒரு ஆரஞ்சு துண்டையும் அவருக்கும் அந்த மகளுக்கும் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து மரத்துலேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்பிளை பிடுங்கி அப்படியே அந்த ஒரு ஆரஞ்சை எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. அதையும் அப்படியே பார்த்து கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கிறான். அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது அவருடைய அப்பாவுக்கு ஒரு கால் வருது அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து. அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு ஃபோனை வச்சிடுறாரு. அந்த பையன் பார்க்குறான், அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து ரொம்ப சந்தோஷமா பேசி உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜாலியாக பேசி உரையாடி இருக்காங்க. அதையும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறான். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. அப்படியே சரிப்பா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே இருட்டில் என்ன ஆகும், அப்படியே அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படியே ஜாலியாக அப்படியே படுத்து வானத்தை பார்த்து அந்த வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் நிலாவெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப அழகாக ரசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வரான். வீட்டுக்கு வந்து முடிச்ச உடனே அப்பா கேட்குறாரு, என்ன தம்பி என்ன பார்த்த அப்படின்னு கேட்கும்போது, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்பா, வாழ்க்கையில் நாம் எவ்வளவு போர், அதாவது எவ்வளவு ஏழையாக இருக்கிறோம் என்பதை எனக்கும் என் தங்கைக்கும் உணர்த்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றின்னு சொன்னான். The meaning of this is, when he asked for some water, he got a bottle of water, but the village had a pond. ஒரு ஊர்னு சொல்லுவாங்க, அதுல இருந்து தண்ணி குடிச்சாங்க. When he asked for some fruit, something to eat, he had a bit of something. They had a tree to feed their hunger. When his friend called him, he just spoke to on the phone, but the villagers had a group of people to talk and enjoy that occasion. Right? When they saw people, they saw the stars in the glaze and the galaxies, but that the sun had a light in his bedroom to see and sleep. My dear people, we all think we all have everything, but trust me, we are the poorest people in this world. Always think in that sense that you need to do something. We ought to always enjoy whatever we have. மற்றவனை தயவு செஞ்சு பார்க்காது. மற்றவனை பற்றி தப்பாக பேசினானா மியூட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஆம்பிளிஃபை இன்னர் செல்ஃப். எவனாவது ஒருத்தன் நீ வேஸ்ட் அப்படின்னா just shut him up. He's talking about himself. Always have that attitude. ஏன்னா இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் டே, எல்லாம் கிராஜுவேஷன்ஸ் வாங்குறீங்க, எவ்வளோ சந்தோஷமா இருப்பீங்க. உங்களோட நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் யூ ஆர் த சீஃப் கெஸ்ட் டுடே அண்ட் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். Thank you, sir. Let the candidates be now presented by the HODs. The candidates for the award of degrees and medals will be presented by their respective head of the department in the following order: Department of Civil, CSE, ECE, EEE, IT, Mechanical Engineering, Management Studies, ME Computer Science, and ME Applied Electronics.
Honorable and distinguished Chairman, I, Professor N. Porkodi, present unto you the candidate in person for the Bachelor of Engineering degree in the Department of Civil Engineering of 2018 to 2022 batch, who has been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University. Harini M. Kalaivardhini VC, Kritika S, Mahalakshmi K, Pooja Lakshmi V, Vijay Akash Vaman M, Balaji A, thank you. Hello. Honorable and distinguished Chairman, I, Dr. P. Kanimuri, present unto you the candidates in person for the Bachelor of Engineering degree in the Department of Computer Science and Engineering of 2018 to 22 batch, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University. Abdul Al-Saud, Agalya P, Ajit Kumar R, Akash M, Amarta V, Archana S, Arul Stephen Joshua A, Arumugam K, Adipati Raj A.V., Balaji D, Bharati R, Bora Surendra, Bright Singh R, Darshini V, Davavarshini M, Dilip Kumar D, Divya N, Divya J, Gayatri R, Gayatri S, Gokula Krishnan S, Gokula Krishnan R, Gopinath B, Gubala Mihiran Sai Rahava, Gunamala J,
Gupta DK, Harini Priya G, Harish Kumar T, Hemamalini SM, Hemapriya P, Aishwarya R, Aishwarya Lakshmi K, Jashni Renisha SR, Jayashri R, Joshila Roslyn S, Jyoti Lakshmi K, Kanimori M, Kanith Athreyan S, Kirubanidhi P, Kritika T, Komma Thiruvikram, Lavanya J, Lavanya S, Loganayagi R, Madeshwaran A, Mapillai Mohideen S, Maria Bessie S, Mary Nishalini D, Madhubala R, Mohan Raj E, Muhilan S, Muthukumaran M, Nagaraj K, Narasimhan S, Naveen Kumar T, Nishantini R, Prabhakaran B, Prakash S, Priyadarshini M, Priyanka S, Rajeshwaran S, Ramkumar R, Rihana Beham S, Shahiti D, Sandhya D,
Sandhya Shri V, Sanjay Krishna N, Saranya C, Satyapriyan S, Satyalakshmi K, Selva Ganapati R, Shahul Hamid H, Sri Mohambikai G, Srinidhi KM, Sri Vignesh B, Subhash Surya E, Suchita M, Sunil Kumar S, Swarnalakshmi A, Tejeshwaran S, Tilakavati A, Yuvashri U, Vignesh B, Vignesh D, Vignesh V, Vinodini A, Vishal Ram K, Yamuna E. Thank you. Honorable and distinguished Chairman, I, Dr. M. Margaret, present unto you the candidates in person for the Bachelor of Engineering degree in the Department of Electronics and Communication Engineering of 2018 to 2022 batch who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University. Ajay Andrew Jabez, Ananda Krishnan N, Anu Sandra A, Aarti L, Arun Kumar P, Balaji P, Bharat Narayanan R, Bharat M, Deepika G, Dharani Chandar P.U., Divya K,
Divyashri M. Durga Lakshmi P. Duvuru Mohan Reddy. Gayatri K. Gayatri M. Hariharan S. Hariharan M. Harinishwari P. Harita K. Jayaprakash S. Jayaram P. Jyotika R. Kalayarasi E. Kavipriya K. Kavita K. Kritika V. Kausalya K. Madesh M. Mahalakshmi S. Marilla Prithvi Teja. Marilla Vishwak. Madhibalan B. Muhesh Khanna A. Nazriya Banu M. Nandakumar T.K. Naveen Kumar S. Nesiga R. Niveta T. Nivetika S. Padmavati N. Badrinath M. Bhavita B. Robin R. Rakshana R. Ranjit S. Renuka V. M. Sadhana R. Sangeeta D. Santosh Kumar J. Saranya M. Saranya R.
Navees S.